Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the selecting an industrial location. Selecting an industrial location. In that, primary and secondary factors we will going to discuss. In the selecting of the industrial location, in that primary and secondary factors we will going to discuss in this class. There are number of factors which pull on industry to particular location. There are a number of factors are there. They are going to pulling the what? Industry to a what? To a particular location. The entrepreneur must weigh the several factors. Must weigh, that means what? How to see. Entrepreneur have to see several factors and find out the best possible location. Entrepreneurs must have to weigh the several factors and find out the what? Best possible location. The factors that are to be considered while selecting a suitable location can be discussed under following two heads. What is that? Here two is TO2 is the extra word is there. You have to erase that one. TWO2 you have to keep. That is one. The factors that are to be considered. The factors which are to be considered while selecting the suitable location can be discussed in what? Can be discussed under the following two heads. Two heads, that means what? Primary and secondary heads. That is the points are there. We are going to consider as the what? Primary factors and secondary factors. A. Primary factors. In that, first one, raw materials. Raw material is the one factor to what? To determine or the what? The one point or one factor to select an industrial location. That is raw materials. The nature of raw materials required for the proposed. What? That is the product is great importance. Proposed product is of great importance. What is that? The raw material is required for the what? Proposed product. If you have to produce the what? One thing, that have to need the what? Raw materials. That has the raw material has the importance in the production of proposed product. But it is not necessary that all firms should be located never to source of what is that? Never to source of supply of raw materials. What is that? But it is not necessary that all the firms what should be located nearer to the sources of supply of raw materials. What is that? It is not necessary to what? Locate the industry nearer to the sources of supply of raw materials in order to minimize the transport cost. The what? Industry is not necessary to locate the what? Nearer to the sources of raw material. The influence of raw materials on selecting the what? Selecting the type of location depend on the size of raw materials. What is that? What is the influencing factor of the raw material? Or where you people are going to say what? Locating the industry? That depends on the what? Size of the raw materials required. What is the size of the raw material? How to need? According to Weber, the raw materials are two types. The raw materials are of two types, namely ubiquitous. First one is what? Ubiquitous, RA, that is the ubiquitous. Ubiquitous, that means what? The materials which are available everywhere. For example, clay, soil and sand. Clay, soil and sand are available everywhere.
The what? Weber, according to Weber, raw materials are of two types. First one is what? Ra, that is ubiquitous. Ubiquitous, that means what? Materials which are available everywhere. The material available everywhere, that are called as the ubiquitous. For example, clay, soil and sand. Then B, that is the localized materials. Localized materials. The raw materials or the raw materials which are found in particular area, that is called as the localized materials or localized raw materials. That is the what are the materials are there which are available or which are found only in the what particular place or in area, that is called as the localized raw materials. For example, coal and iron, etc. are the localized materials. Localized materials or raw materials. In the localized raw materials, then we people are going to classify into two. In the localized, they are going to classify into two. That is gross material. That first one, that is gross material. Gross materials are those materials which lose their weight in the manufacturing process. Gross materials are the materials which are going to lose their weight in the manufacturing process, that are called as the gross materials. For example, coal, fuel, etc. These are going to losing their what? Going to lose their weight in the production process. These are called as the gross materials. Another one is what? Pure materials. Pure materials do not lose the weight. Pure materials do not lose the weight in the process of production. Pure materials are those materials which are not going to lose their weight in the production process, that are called as the pure materials. For example, cotton textile, then silk fabrics are the pure materials. Examples of the pure materials of the what? Pure materials are cotton textile, then what? Silk fabrics. This is the first one. What is that? Raw materials. That is the what? Important for the what? Important for the location of the industry. But it is not necessary the what? Location of the industry nearer to the supply of the raw materials. But that is it is the one thing, that is the what? Raw material is important, but it is not necessary to locate the industry where the raw materials are available. That is not the one thing you have to keep in mind. That is the first one. Then second one, access to market is the another one important factor to what? Influence or determine the industrial location. Another important factor which entrepreneur must take into account to access the what? Market. Another important factor to determine the industrial location, that is the what? Primary factor, that is the access to market. Access to market is the another one important factor to locate the industry. If the plant is located nearer to the market, the entrepreneur can determine the what? Can determine the trends of the market. If the plant is located nearer the what? Market, during that period the entrepreneur can determine the what? What is the trend in the market? And adjust their production or adjust their production activities. That is the important one. Access to market is another important determinant or the factor to determine the location of the industry. If the plant is located nearer to the what? Market, he will going to adjust the what? His production activities, and they can what? Know what is the trend in the market. This is the second one. Then third one, availability of labor. That is another one important factor or primary factor to determine the industrial location. Availability of right type of labor at favorable wage.
at favorable wages is an important factor, that influence the selection of industrial location. Labor that is required by the industries is of skilled labor and unskilled labor. Skilled labors are available in localized place. Skilled labors are available in the localized place or in particular place. But in the unskilled labors are there, they can they can see or they can find everywhere. That is the third important factor, primary factor to selecting the industrial location, that is availability of the labor. Availability of the labor or right type of the labor are important for the industrial location. Then there are two types of the labors are there, that is skilled labors, another one is unskilled labor. Skilled labors are find only in the particular place, or unskilled labor are find in the anywhere. This is the third one. Then fourth one, cheap fuel and power. Cheap fuel and power is the another one factor to select the industrial location. Nearness to the cheap power and fuel is another decisive factor. That means important factor in industrial location. Power is essentially needed for running of an industry. Compulsory need for the run of the industry. Water, coal, gas and electricity are the cheap sources of the power. What are the power? What are these? Water is there, or gas, or coal, or the electricity are there. These are the cheap sources of the power. Industries which requires a very large quantities of coal. Industries which need the very large quantities of the coal are generally located near the coal mines. What are the industries are there which has needed large quantities of the coal? That type of the industries are going to situate near to the coal mines, because coal lost its weight completely. That is the important one. What is that? Fuel and power. Cheap rate of the fuel and the power is necessary for the selection of the industrial location. This is the fourth one. Then fifth one, transport facility. The facilities of transport available at particular location and the cost of transport are also greater importance. Availability of the or facility of the transport availability are available at particular place, and the cost of transportation are the also important or great importance in the selection of the industrial location. Nearness to the sources of materials and proximity to the market rarely coincide. Nearness of the sources of materials and proximity to market rarely happen. In case of industries, the transportation is required for two purposes. In case of the industries, the transportation is need for the two purposes. The transportation is need for two purposes. For example, first one is for movement of raw materials. First purpose is movement of raw materials, and second purpose is movement of finished goods from factory to market. Second purpose is movement of finished products or finished goods from factory to market. This is about the transport facility. Transport facility is another important factor to select the industrial location. Availability of the transport in particular area and cost of transport are the greater importance in the selection of the industrial location. Nearness to the source of materials and proximity to the market is rarely coincide. Rarely that will happen.
In case of the industries, transportation is required. Transportation in case of the industries, transportation is required for two purposes. First one is for movement of the raw materials, for the purpose of the movement of the raw material, and second one is what? Movement of the finished products or finished goods from the factory to what? Market. This is the another important purpose for the transportation. It is for industries. That is, these are the five important primary factors to influence or the selecting of the industrial location. The next one, secondary factors. Secondary factors. In that secondary factors, financial services. Financial services. An important factor, financial services is an important factor which influence the what? Location of plant. Financial services is another important factor to influence the what? Location of plant. Is availability of financial facility. What is that? If the availability of the financial facility, the what? The plant will going to locate in that particular place. Adequate finance is required for the purpose of carrying out the what? Business activities. Sufficient finance. Sufficient finance is the required. Finance is required for what? Purpose of the what? Purpose of carrying out the what? Carrying out the business activities. If you have to carrying out the business activities, you have to need the what? Sufficient amount of the finance to the industry. Sufficient amount of the finance to the industry. Then it will be going to success. Then second one, climatic condition. Climatic condition is another important factor or secondary factor to selecting of the industrial location. Suitable climate is an additional factor. Suitable climate is an additional factor influencing the location of industrial firm. Suitable climatic condition is an additional factor that influencing the what? Location of industrial firms. Some of the most important climate factors, some of the most important climatic factors or climate factors that are to be considered as level of ground. Some of most important climate factors are there that we will going to consider. What are those? Level of ground, topography of the region, then what? Drainage facility, water facility, and disposal of waste product. These are the important climates are necessary for the what? Selection of the industrial location. That is the second one, climatic condition. Then third one, personal factors. Personal factors also responsible for the selection of the industrial location. Sometimes, what is that? Locations are the result of what? Personal factors. Sometimes locations of the firm as the result of the what? Personal factors. An entrepreneur may have personal preference. An entrepreneur, they may have what? Personal preferences towards the what? Certain localities. Such personal preference may be what? May be of what? Love for the hometown. Hometown is the one important preference of the personal factor. Then another one is what? A desire to develop their native. Another one is what? A desire to develop the what? Their native area. This is the another one important. What is that? Personal preference is there for the selection of the industrial location. Personal factors are also responsible for the selection of the industrial location. Then fourth one, external economies. Economies, that means what? Advantages or benefits. External economies also another one important benefit. What is that factor? Secondary factor to select the industrial location. External economies are of those economies which arise out of growth of some specialized subsidiary activities. What is that? External economies are those economies
External economies are those economies which arise out of what? Growth of some specialized subsidiary activities. Growth of some specialized subsidiary activities. For instance, if a large number of industrial units engaged in the sum or engaged in the same line of activity are located in the particular area, that can be an additional encouragement. What is that? If a large number of industrial units, engaged in same line of activities, are located in a particular area, that can be an additional encouragement for the new entrepreneur. Encouragement for what? For new entrepreneur to start their industrial units, in that particular area. External economies are another important factor to select the industrial location. What is the things are there? What are the subsidiary activities are there that are going to start in a particular area? In that place only the new entrepreneur going to start their business. That is the fourth important secondary factor. Then fifth one, momentum of an early start. Momentum of an early start is another important secondary factor to select the industrial location. Once an industry has been started in a particular area and it has been successful, the business people develop a sort of attachment to that area. What is that? Once an industry has been started in a particular area and it has been successful, the business people that are going to develop a sort of attachment to that area. That is sort of attachment to that area. Consequently, other units are attracted towards that area. What will happen? Other industrial units are going to attracted towards that area. Subsidiary units and others servicing units also grow up. Subsidiary and other servicing units will also grow in that particular place. This is the fifth one. Then sixth one, historical factors also is responsible for the selection of the industrial location. Historical factors also in many cases lead to development of a place as a center of an industry. Historical factor is also in many cases to lead to the development of a place as an center for an industry. For example, Kanpur, that is the industrially based industry. Then Mumbai, Pune, Bangalore, these are the historical ways to situate the industries in the particular area. This is the sixth important factor. Then seventh one, political stability also exerts considerable influence in the selecting of location of industries. Political factors or political stability is also one important factor in the selection of the location of industry. The lack of political stability of the state will adversely affect the lack of political stability of state will adversely affect the industries located there.
Their political stability is need for the selection of the industrial location. This is the 7th one. Then 8th one, special concessions and benefits. Special concessions and benefits are also important for the what? Selection of the industrial location. Various assistance given by the government. In order to what? Encourage the industrialists. Various assistance given by the what? Government. Various assistance given by the government in order to what? In order to encourage the industrialists to set up the what? Their industries in certain areas also play an important role while selecting the location of the industry. In the selection of the location of the industry, what is concessions and benefits also help or import for the what is that? Construction of the location. What is that? Various assistance given by the government in order to encourage the industrialists to set up the what? Industries in a certain areas also play an important role in the selection of location in the particular area. For example, backward area. If in the backward area the industrialists will going to start their business or establish their industries, that is concessions like what will be? That may be incentives or tax holidays or tax concessions, subsidies or financial assistance will going to give by the government that will happen to grow more and more industries in that particular place. It is important one. These are the some 8 important secondary factors to what? Select the industrial location. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. 2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದನೇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವಂತಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊರಕ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂಥೇಳಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥವು, ಏನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಸುಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೇ ಸುಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ? ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಕೃತ ಅಂತ ಕೂಡ
ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಕೃತ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕದ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಿನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಫಿ ಎಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಕೃತ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಳ್ಕೊತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೂಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಂಧನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರ್ ಶುದ್ಧ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶುದ್ಧ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತೂಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಜವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಜವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ನಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಿಯರ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರನೇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಚೀಪ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಧನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಶಕ್ತಿ ದೊರೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಐದನೇದು ಯಾವುದು,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೊಂದೋದು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮೀಪನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಮೀಪ ಇರೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವಿರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕನ್ನು ಚಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಏನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯಾವ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಯಾವ ಬಂದಾಗ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶುಗರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಲಾಸಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟೆಪೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರನರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ತನ್ನ ಒಂದು ಊರಿರ್ತದೆ, ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಆ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ ನಂದು, ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ನೆಟಿವ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ನೆಟಿವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವನೇ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಪ್ಲೇಸನ್ನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಲಾಭಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಬಾಹ್ಯ ಲಾಭಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಕಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಪುಣೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಆ ಏರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೆಳೀತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಳಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಸಬ್ಸಿಡರಿಗಳು ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದನೇದು. ಆರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪುಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ
ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ತಾನು ಕೊಡುವಂಥ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ತಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಲಾಭಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.